Ugandans, good evening. Banakyoto mbalamusizzaako mugyebaleko gye mutuusaako engalo mukulike eyo ku luguudo wherever yonna gye mubadde. I know the excitement is just too much. I know the happiness is just killing us. God is giving us very good moments of late okuva nomination saga lwe yaliwo. Everything is just amazing. I think everyone oli musanyufu. Mwenna abatuuse mbabuuzaako mugyebale. Rautha, Samba, Reiso, Pato, Shadia Umar, everyone. I greet you all. Good evening and good afternoon to those who are in North America. Mwebale nnyo byonna bye mutuusaako engalo. I for one nange ndi steady nnyo ndi bulungi. All is going well. Twebaza Katonda kubanga bingi nnyo byatuwadde bigenda bitusanyusa bituwadde essanyu, and I'm just feeling too excited and energetic. Situsobodde kutambula na team ku day one because there is so much that is pending, naye nga saawa yonna twesiba nange nnyingira mu ddene nnumbe. Nsabira team zonna that are moving ezitambudde, Mukama tuyambe zituuke bulungi. Yeah, so Harrison up here, you're going to ask that question and I'll give you an answer. Teams on Tambude, I pray that Johnny Massis, cause of late Vanange, Netamidwa, it is heartbreaking seeing comrades get injuries every now and then. And tulina okujjanga ku live kusondera abaana kubajjanjaba. It's really heartbreaking. Just in Mbarara, triple yabadde y'olunaku olumu, over 7 comrades bavuddeyo ne life-threatening injuries. Waliwo yamenyese hip joint, omulala yamenyese femur, omulala n'amenyeka ribs. Kati ate waliwo ab'Embarara. So many cases. So I just pray leero tekibaawo. It breaks my heart. There is a crash happening before my eyes and I felt so bad. Police yali egireese. And it's really terrible. But today so far so good. The news I'm receiving, no one has really been hurt today yet, and we pray that no one gets hurt because we want everyone to be okay. Twagala nga buli munna nkyukakyuka osobola okulonda, osobola okukuuma akalulu ako n'okubanja obuwagizi bwo. So obuwanguzi bwo. I don't want anything bad to happen to any of us. I pray titubabalamu paka nga twambadde engule. Wenzijidde ku mpewo, president akyali mu kkubo bannange, president akyali mu kkubo. Nga bimanyi oluguudo lwa Arua is 7 hours plus. Ate president ndowooza paka kutuuka naerabe ekifo ekimva mu mugundi mu mutwe paka ndowooza kuva bweyale Kiryandongo okuva awo I think yetebera na halfway president adde akyali mu kkubo. So tumusabire president atuuke bulungi because it's been a long journey for him. Badde waggulu afternoon yonna love esusse akozesezza amaanyi mangi era enkya banaye eno ye true test okutulagira ddala nti ye commander in chief naye fonna batambula naye yessaawa y'okumubeereramu. I know on ground accommodation ekyali nzibu, reports ezivaayo zikulaga nti people are scared. Ngera bwe mubimanyi, people are scared to associate with us because they know the persecution from the regime is really so severe. And like you saw what happened with the comrade who hosted us the last time we were in Arua. The hotel was sealed off for several days. He was persecuted by security forces. And in the end, actually, Bambi, the pressure mounted and he died. The gentleman just died, and it is rather unfortunate. So to avoid such calamities happening, some people are choosing to not to associate with us, which is quite unfair. Nayenga, all in all, we know these guys see us as terrorists. They see us as rebels. So tetulina kukyewuunya. Naye engeri gye batulabamu, we don't mind. Bo baba basobola okusula mu nsiko to get what they want if they manage to sleep in the bush for 5 years. Ffe kano katono nnyo okusula obusuzi mu mmotoka naye tuba tusuze wabweru ku mbalaza, as long as we hold that rally and those rallies tomorrow. One thing I'm very happy about is batandisowulira omuliro bano abasajja era mulabye ndowooza Ministry ya Health releasing new guidelines that political meetings can now host over 700 people. Imagine, 200 people from 70 to 200, which means akaliro bakawulira. Naye ekyo tekize just because obulwadde bwa ssenyiga bugenda wansi, nedda pressure bakirabye
we are beating them at their own game, because right now we have them in a corner. You know, tutuse mu mbeera nga especially depending on what happened in Mbarara, tutuse mu mbeera nga okuva nomination lwe baakwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bagenda okulaba nga ate bamwongedde hype. Bwe bamukwata kitukolera nnyo, bwe batamukwata kitukolera nnyo kwegamba either side ngera president wabagambye batulemesa nomination ne batusindika Mbarara ne beerabira this is a kind of different generation which doesn't play by the same scenarios. Ababuuza batutuuse, some comrades who left really very early, batuuse dda, others who are moving with the president tebannatuuka, some have just set off right now, others are setting off tomorrow morning. Just get to know this trip, it's going to be a full month nga tuli ku luguudo. So comrades, eno era mbadde ku kitebe kamokya ne ngamba abaana bannange pressure musooke musale ku pressure, ng'olaba abaana basigadde bonna emitima gibavuddemu n'ebiyengeyenge byagala kujja, ne mbagamba mmwe kino ekintu kye twepikira in mmere, it's a huge load. Every one of us is going to have their own share to take, because let me give you a scenario. A journey from here to Arua is 7 hours. Then when we go to Arua tomorrow for the first rally, you have to go to Pakwachi, you have to go to Nebi, Mulunakurumu. Those are 3 districts. 3. If we are having 3 districts in one day, do you know what that means? With those kind of processions, the Mulabi is Sarako president. Because let me tell you, it's going to be the trend. With tear gas or no tear gas, the president is not going to find it so easy to move from one point to another. And we can't help it. He's the darling. He's the love of the people right now. You can't help it. You can't change that. So what is really going to happen on this campaign trail? Bwetuva Arua. I don't know the exact time when the venue will be ready. But let's assume the meeting begins at 9 a.m. in the morning. Wetandika sawa satu, by 11 meeting esooka egenda kuba ewedde. Naye njagala mujjukire moving from that venue okuyita mu Arua town president alage gy'alaga. It's not going to be easy. Mujjukire, it is our political maker. It's where this thing is. Nga bwe muwulidde president olwaleero, Arua made us. We are what we are because of Arua. Arua, most of us we twazuukukira ne tumanya nti kino ekintu kye tulimu kya buli musaayi, kya bulamu na kufa. It's do or die. So ogenda kwesanga tekigenda kuba kyangu nnyo. So president agende Pakwachi. I don't know how long that might take. Then from Pakwachi goes to Nebi. That is in day 1. From there, day 2, the president has to move from, he has to go to Kitugum, Padel, and Gulu. 3 districts: Gulu, Padel, and Nerabiddemu, Kitugum, Padel, and Gulu. Yeah, districts isatu. Bw'avaawo next day agende kulirana Katakwindo, ajja kubaawo waliwo districts eziri awo. Then oluddako agende Moroto, ayingire Okaramoja sub-region. Oluvaawo akkirire. That is on a daily basis. So I know many people felt like, oh, I have to go. But I've been categorically clear. Oba mujoyininze leero, oba mujoyininze tomorrow, it doesn't matter. Jikwegamba kikulu kya byonna, making sure womujoyiningira you play the right role. Kambawo ekyokulabirako, let me give you a breakdown ey'amangu. If you are to hire a car, let's assume, because that would be the ky'ekyamagezi ekisingira kyekikola. If you are to hire a car from Kampala to Arua on a daily basis, the cheapest car, if it is a 6 carrier, bweba nnungi bulungi oli ng'ategedde nti ogitwala Arua, bakusaba wakati w'emitwalo 12 ne 15, depending on where you're getting the car from. Kitegeeza wiiki yokka emu, every day osasula emitwalo 15 gya kubeera na mmotoka eyo. Ennaku nnya gye emitwalo 6. Okiraba? Just 4 days you need 600 to be with that car. To fuel that car, that means you need owetaaga okuva wano tuuka Arua oyinza okukozesa 1 tank. Bw'eba motoka ntono gye emitwalo nga 22. But then moving from one district to another, ekitone ennyo weetaaga emitwalo 5 moving from one district to another.
which means within 4 days you are going to move to 12 districts. 12 districts says already buli lunaku ng'ospendinga buli district ng'ospendingako emitwalo 5 already gye mitwalo 6 to move within the 12 districts. Emotoka ogihiringidde emitwalo 6 otaddemu amafuta agamovinga within emitwalo 6, that is already 1.2. Ogasseeko emitwalo 2 mu ebiri egikutuusiza Arua, that is already 1.4. Tonnabala return, tonnabala kwetoolola. I mean, this is going to be so costly, very costly. So Wingambide, that is where I came in and I advised some comrades, not okay, all of us want to go and all of us have a role to play. Because first of all, we have a communal president, like we said. And remember, abantu bano betugenda, they are new to this thing of being around the president and okay, Sigamanti Maro Bashichi, but sometimes they don't know what to do. They don't know how to react in different circumstances. We are the staff, you like it or not. So ye abantu abetaga okubeera ne president. Now because of costs and stuff like that, we can't cover the entire campaign trail. Or kulonda unogamba okay, let me choose to do 4 days bwezigwa mpumulemu. Let me womala nogamba na team endala ekole ki eyingira, and that's how it's going to be, so that president tatukanga fenna tukongose, because the moment it is going to come nga bannange abamu nga bakongose kubanga wala costly and the pressure nene abaana abasinga kino gwe mulundi ogusose. Most of us are newbies, we are political novices. Naye all in all, we are pushing hard to make this sure that this is happening. The president Chenjagala Mumanye is being taken very good care of. Secondly, our president psychologically, mentally and physically. Simanyi oba mumulabye nga afuluma kamoja. Eswagero lyatambuza. Si just kwagala bwagazi camera. Ekintu akyewulira nti akisobola. Kwegamba kyagendamu, it is him. You can't be mistaken okugamba nti Kyagulanyi agudde mu kigwe. It's like our president is made for this. The moment he got out of the gate and the crowds just babadenga betwategese nti mujje president afuluma, people just came automatically and they started waving grade and agiteekawo abasibe ekkubo automatically, and they refer to him as president. Let me tell you one thing about our president, Chemutamanyi, those who haven't had a chance maybe to experience him. There is an aura, but there is something that comes with him when he's in a place. You can find mulabano ba parliamentarians banji muyinza obbasanga bali awo bawogana boogera bino boogeza amaanyi mangi. Naye bannange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwafuutuka eri n'abayingira n'olyoka olaba okwetoowaza. N'olaba okwetoowaza nga ate bonna Mr. President, ate kebaneeka mbabuulireko abatakimanyi. Ekigambo okuyita Kyagulanyi president kiruma abanyampi. Kibaluma ate bamuyita ebirala byonna si nnyo muwaana biki ne ugamba twagala Bobby C. Bosco tekibaluma, naye omuyita Mr. President. It hurts them. I don't know, bafuna ogunugu n'olaba ng'oli n'ebiyengeyenge byagala kujja just asking him, calling him Mr. President. So that thing around him. And one thing I love about the president, he knows how exactly to connect with his people. You can't, let me tell you this. I've seen comments over Dagamba, afazali afuneyo jumper, afazali atekeko galubindi. It's not that the president is reckless. It's not that he tayagala bulamu bwe. It's not that he doesn't know the risks that are involved in him behaving the way he is. Naye president kintu kimu kyayakulembeza nga mwawulira nga we are launching the manifesto. He wants to make his presidency pro-people. Let me tell you, nga mulaba boss katambulire mabega mu bulletproof ye nga asazeeko ng'ali mu ka AC. I think he would also love that comfort. But Kyagulanyi didn't come to be comfortable. He didn't come. He came. He said one thing in one of those interactions. Ebintu bye tugenda bikola nga balalu Rob Dog style kyayogerako tetukola kiri convenient, tetukola kiri which is the norm. We know we are doing things our own way. We are doing things our own way. And remember, like today, he made a very critical comment. I don't know if you observed it. He called himself a Joshua. Those of you who are very conversant with the Bible, remember, Moses started the journey
of delivering the Israelites from Egypt. N'abaleeta we batuuka nga batuuse ndoza amaze okusala Jordan anti teyasala Jordan Moses. He just climbed up the mountain n'alingiza. And today President Kyagulanyi atugambye ye Joshua. And then it got in my mind. I almost raised my hand. Moses ye yali ani mu kintu kino. But it got me thinking, maybe this is referring. By the way, let me tell you this. The president highly respects Shiza Besigye and they are personal friends. But I feel bad when people attack a person that the president respects. Lwaki olumu olugezigezi lwaffe lusaana lukome. Bangi twajaganya nga Anas Kaliisa afudde omugenzi. Bangi ne tujaganya olw'okuba kale waliwo comment gye yakola etaasanyusa bangi. Bangi ne mukuba embuutu. Naye ku mwenna president ebintu bye yayogera ekibuli ani yali akimanyi nti just a few days ago baali baakamala okusisinkana. Nga te president yamala n'akulaga nti asisinkanye Kaliisa not once, not twice, but on several times, ng'amwebuuzaako ng'amuwabula. Okitegeera, that is the kind of president we have. So, ojja kwesanga president munnange olumu we twefuula bamutegeerera ennyo olumu tutomera. So only with that we always saying tubeere careful, olumu always tumulinde tugambe president wanaagenda kwogerako ki. Bw'amala okwogera n'atuwa guidance tugoberere ekyo. Ne kati gwe imagine. Ye yali awaana omugenzi ettaffaali lyatadde ku struggle naye ng'ate abasinga tusabula busabuzi. Nga tusabula busabuzi nga tulinga fada ate byazimba bye tuzimbulula, which is not fair. So I've learned one thing, obutabama na bigambo, because buli tubama n'ebigambo tutomera. Many people, I don't make tribal sentiments. N'abantu bangi nga omuntu alina erinnya ery'omu western bw'ayogerako nga tubadde tubayita Banyarwanda, Nyaru, biki things of the sort. Ne president yakulaze bwe yagenze eyo ate laavu gye yafunyeeyo ng'ebigambo tulyabirye. So saagala kubeera diverted nnyonyo naye nga kyengezaako bagamba kiri kimu nti Kizza Besigye ayina kinene nnyo ky'ataddeko mu ttaffaali ly'enkyukakyuka mu Uganda. Tukkirize tugaane, it is Kizza Besigye that made our president get interested in politics. Mujjukire akayimba kasituka tutambule, it came immediately nga baakamala okukwata ng'ebiseera ebyo Kizza Besigye bamukwata ne bamukima ku makya ne bamuzza olw'eggulo. President waffe n'agenda n'amukyalira n'amusuniramu akayimba ako n'amuzzaamu amaanyi. So when the president said I'm the Moses, that thing made a lot of clarity in my mind. Nemanya okay, president ekitegeeza akkiriza and is appreciating what the previous freedom fighters byabadde ba contributing, and most especially Besigye. Kati at least Besigye atuwa foot blueprint kwe tutambulira. Kambawo ekyokulabirako. Kati tuli wano kino kyo kambeere prophet of doom. Mu bwongo bwange ndi somehow convinced nti president waffe olumala okulonda bw'ati akalulu kyangu abasajja bano musalako ne bamuwamba immediately after voting. The moment waviira bw'ati ku polling station, these guys kyangu musalako ne bagamba tumuwa protection. Because they know the aura, bamanyi entiisa Mukama eri gy'amutaddeko nti singa bagenda okuzannyira mu kalulu nga president waffe ali free ng'asobola okwogera eri eggwanga ng'asobola okwogera eri bannayuganda kaba kaweddemu. Kakati lwaki nkyogera bwe ntyo? Kizza Besigye mu 2016 lwamala bw'atyo okulonda aba ku lunaku lwennyini lwe yalonda akalulu ne bamukwata ne bamukola ekintu okumala emyezi 3 nga buli ku makya bamupiikinga ewaka ne bamuzza ekiro 6. Every day that's what was happening. Don't think it jjukira ono nakyemalira obukodyo bwe yakozesanga edda, obubbi bwe bakolanga mu nsiko ne kaakati bwe bakyakola, obulyetemu bwe bakolanga ne kaakati bwe bakyakola. Don't be shocked when he repeats the same mistake. So psychologically we have to be prepared for that. But anyway, moving forward, we are glad that our president is still safe. They are en route. I want to extend a vote of thanks to these ladies. Omuchala Jolie, I think she's Jolie, the vice president Western region, erinnya lyaganye okukwata mu mutwe. Ne omuchala Lina Zedriga, doctor. Those ladies are just phenomenal. Abakyala abo wensinga kugamba where I get humbled, humility nezija mu mutima. Bana abakyala tebava mu generation yaffe.
sookera ddala. Ekyokubiri si bapa mu byobufuzi. Omukyala wa Western Region, omukyala yabadde wa NRM Kakongoliro. Naye omukyala oyo agwa mu kaliba ng'ey'Abamatembe. She's very Christian, very staunch Christian. Secondly, ali principled. She doesn't divert from her principles. That the moment Bosco we yava ku bye yabasuubiza ng'ali mu nsiko, abo abakyala kaliba ya Miriam Matembe ne bamuviira. So that when someone approached him ng'amugamba jja tuyingire mu people power, n'amunnyonnyolamu, she embraced this. And mujjukire nti people power initially in Western Region persecution ebadde nnene nnyo. Doni Nabaso omugenzi bwe yakrosinga n'ava mu people power n'agenda mu NRM almost try tusigadde mu bbanga. Naye omukyalo ono n'ayimirira akoze omulimu ogw'ettendo ennyo. And whatever you saw in Barara on Friday and Saturday, it is basically her work with the team. And actually one of us, a former, I don't know if she's former, Ninsubira Chali Munachoto, Julian, who Fazil Mayanja, she referred to you actually, Mukuru Fazil Simanyovo, she referred to you and thanked you for encouraging her to join politics. Gwe wamusenda senda nomugamba yingire chintu cha people power, you can do this. And now she's the deputy mobilizer for the entire Western region. Naye abakyala abo mbawe ekitiibwa yene Dr. Lina Zedriga nti basukka myaka 5 n'enkaaga ndowooza oba si kyo bakunukkiriza enkaaga. Mulimu lwe tubasabula ne tubagamba abakadde mu message yaffe usually as we are communicating to Bosco tusabula abakadde ne tubasabula ne tubooza ne tumala ne tubaanika ne tubakyusa n'oludda nayo ne tubayisaako brush. These people come almost from the same generation nga Bosco. Ne wandirowooza nti bafuna entonde engeri gye tusabulamu abakadde naye ate bawagabana bakazi bane bamalirivu. Leero mbadde njoga ne Dr. Lina nga tannasimbula naye ng'olowooza ekintu kino muli alina essigiri emwakiramu nga y'amaanyi nnyo era abavubuka banebeteebereramu when these people have chosen to stand with us and they're like very, very strong and they are resolute. They don't fear anymore. Banange tugenda kubateeswaziza because let me tell you a little about little Dr. Lina. Ku lunaku lwa nomination y'omu ku abo abaakosebwa. She has stitches ku kugulu kuno kwe mulaba asibye bandage. Ayinako ezo bandage eriko kukweka nkovu ezo. Naye oyo omukyala nga bamaze omuzoganya olwava mu ddwaliro bw'ati omusitiikinga n'asimbulirawo n'alumbirawo Western n'akwatagana ne mukyala munne ne bategeka ekintu era mwakyalo kiri maaso eyo. Enkyalo olwo mugenda okulaba like how organized this lady is. Her and Mukulu Spartan aba team leaders kwoteka strike machine n'entire team yonna nga bweri Michael Chris Adonyo, that entire team mugenda kulaba ekyakabi abantu bano kye bakola. Naye nga I want to give credit to such people. Tebabeera nnyo mu camera. They don't get the coverage maybe they deserve, which is not bad actually. Naye be bantu abo kugamba boosibirako olukoba buli kimu bakirabye. Mwenna ani asoma CV ya Dr. Lina n'atayasamirira. The lady has a CV kugamba naawe nogisoma obusomi ogitegeere ekusuula eddala obanga ayite asomera ekigezo. So she's that phenomenal woman. But when you see her go down the gutters to fight, that despite nti husband we bamubuzaawo to date she doesn't know the whereabouts of her husband. You see how disorganized her life has been because of the military junta. But she's energetic, she's strong, and we thank God she gave us those two ladies. Eastern region ne Dr. Lina, those two bagwa mu kaliba yemu ne age bracket yemu, and they're just phenomenal. Bakyala bakabi nnyo. I'll make an nja kuba honest. Deputy President Western omukyala oyo gwe mbagambye ne Deputy President Northern bwe mba comparing ne Deputy President wa Central Uganda oyo mumanyi bulungi tabatuuka na half. Yet is a gentleman aludde maze ebiseera bo tebayingira nko na parliament naye ye parliament ali mu kisanja katayagala kyakusatu ekintu akiruddemu naye bw'olaba performance yo compared ne teams z'abali abantu ate nga mujjukire center tukkirize tugane we have more resources, we have more exposure, transport is a little bit easier, tetuli wala ne center naye olaba nga abantu bali organized and you get challenged. All of you bear witness the times I've hosted people from outside Buganda. These guys always have the most brilliant ideas, the best presentations, and they have the best organized structures compared to center here. Because the center chichiche tulina amaanyi mangi nnyo nesimateeketeeke bulungi mukkirize mugaane nze kati muyinza okuyitako in this region eya Buganda
let me speak categorically. Masaka. You go to Masaka n'onoonya ebipande bya president oba banners ennene eza president ezikubulamu kati bano ba regional coordinators bali kumpi balina ssente but they don't play the role as they're supposed to do it. Naye ate mulabye nga mu kusimbula okwambuka in Mbarara, you saw these people bali eyo bali bokka bokka but they love the support and all that which is organized support. Ngolaba kintu kyakabi mwana abantu ba central tusaana twebereremu kibulamu. The way we are really handling this is not as good as organization wise. It's not as good as what is happening in Northern Uganda, Western Uganda and Eastern Uganda. At least I've been there and I've testified and I've seen what those guys are doing and it's great work and it's amazing. Kakati tomorrow, like I've told you, tugenda mu Kasameme. Kasameme kigenda kutegeeza buli ali wano buli ali mu struggle nga weebala muna struggle ogenda kuba tozikiza because the president has made it categorically clear. Ekisookera ddala mbalaze nti on a daily basis we are going to be covering 3 districts on a daily basis. 3 districts. Do you know what that means? Over katikako ekyokulabirako ti president mulimu lwagenda okuva Mpigi to drive from Mpigi to Kalungu kitwala kiyinza omutwalira Mpigi to Kalungu kiyinza omutwalira essaawa 2. That is singa avuga tayimiridde nejjukira it's impossible for him to drive non-stop because people will block the roads. Then that is going to take like 4 hours. From Kalungu he has to drive to Masaka. Temumanyi kiri bannange awo kubanga bw'ayita Kalungu ayinza oyitira Lukaya n'aviiramu eno ku Villa Road ne Villa Maria Road ajja atuuke Masaka. It's going to be cumbersome. Kitegeeza ki nti we don't have enough time. We don't have enough resources, but we have to spread this new Uganda message to everyone. By the manifesto mugisomye. Era bwe tunaaba tumaliriza, I'm going to ask you, you guys, buli muntu ambulireko ng'ovudde ku president yayogeredde Mbarara, ambulireko ebiri mu manifesto. Oba kubanga tulina okubanga ebintu bino tubitegeera nga manifesto statistics ezirimu and everything else that is inside there. Mwana nga tubimanyi because that is the message we need to disseminate. That's the message we need to share with people. Bino ebintu tulina okubanga tubitegeera so kansubire manifesto ku president we shared it widely, everyone shared the link, PDF mugiyina. So we need to read that manifesto tubenga tugitegeera mwana abantu baleme kulowooza nti tuli ku bino just bintu bya kuba ndere kubanga amazima gali nti tebatusobola mu byonna. We have the best policy paper. Kanzireyo kemabega policy bukamba bulireko eya developing the policy eyabadde akulira police team eya developing that manifesto that is just phenomenal. Omukyala bamuyita Mary Serumaga naye mukyala ekintu kino bamukitegeera bulungi. Kati kasooke mbalage mu gavumenti empya lwaki abakyala muyina nakwesunako. First deputy president yasookera ddala abadde Dr. Lina Zedriga nga ye number 2 in command mukyala. Akulira fundraising era deputy organizing secretary waffe Aisha Kabanda mukyala. Mukiraba akulira police team, the brain behind people power New Uganda footprint kyetugenda okugoberera mukyala. I don't know if ladies you're getting this. Abakyala ekintu kino mwe kwegamba ekintu kino bannange mwe mukirimu era we mututomeza bannange ffe tusiive ekintu twakibakwasa and tewajja kubaawo nti bannange basajja ffe tukivuze obi kubanga mugira kepo eri biki eno the rate ze ziri ezaalagirwa mbuuza. So anyway, all I'm saying is abakyala muli ku mwanjonyo and we want to thank you guys. You've done a very good job okulaba nga you give this thing a direction. So manifesto abadde yakulidde tiimu eyo yabadde mukyala. Tiimu eyo yabaddeko waliwo mwami Alan Mutagubya is one of those guys. Kwabaddeko Jeremiah Kaya Jeremiah is one of those guys who really contributed much. Mukyala Serumaga abatono bemanyiiko and they came up with a very good policy document. Era mwena agisomako mujja tegeera brain power ate ali mu NUP mu NUP mujja tegeera amaanyi gaffe. So the president is basically atwala obubaka obwo naye president leero akyogedde bulungi. Buli omu wolinga oli muna struggle, there is something you're supposed to do. Abagambe buli omu afuuke munnamawulire.
kati mulaba right now president watambulira wakati awo network tewali game park nsuubira n'okusingawo tewali network tetulina maaso kitegeeza amaaso gaffe gali closed. I don't know how we are going to do it, but we need to spread these messages far and wide kubanga kiri nti the time is right, everything is like in our favor, the tides are flowing, are sweeping towards us. Kwegamba buli kimu mukama tukwatiddeko, everything is working in our favor, which means tetusaanye kusumagira. Every one of us has got to play a role. Those who can travel, please do so. Travel, go and stand in solidarity, because nga we mbagambye some of us okuzoganya tukuliddemu. Ate Bosco kugamba zimagali nti tugenda kumutwala na kuzoganya, Bosco tetugenda mutwala na kusiya busiya. That's the best, that's the reality. Kati kye nalabyemu bwe twabadde Mbarara, abantu bano bakyatya nnyo tear gas, and it is going to take people ababaddeko mu tear gas w'e Kampala owa buli lunaku abagenze bamumanyira. We are the people who are going to stand up to this junta. When we are in Mbarara, tear gas baali bamukuba waggulu naye nga abantu era still because of that boom sound nga badduka boom nga badduka. Tekigenda kwawukanako n'abantu ba mu North. Kati kambabuuzi, NB tear gas baamulabako ddi? Padel baamulabako ddi? Moyo baamulabako ddi? Ebintu bino bagenda biraba for the very first time. Kaakati bwe babakuba tear gas nga tewaliwo kubalaga nti tuyimirirewo tubeerewo, tewali tear gas talina kyagenda tukola tatta. Abantu bajja kudduka, bajja kutya, and you don't want people to get scared. Tulina okuyimirirawo as who are used ne bali bagumire ku ffe. Eyo tuleke nga kukoledde. Mulabye ekibadde Luweero, who hasn't been challenged. Bosco ng'ayitawo nga tannayitawo na kuweza katikitiki nga tekannaggwako. People are just shouting nga bamutegeeza twagala Bobby si Bosco. Bawogana bawanika ebikono ebigalo byabwe ng'ekikonde kirumye, and who doesn't really nze nsanyuse ne mpulira mulinga ngamba ya kati okutya tukuwangudde. If people are willing to poke the anus of the leopard, Kyagulanyi kyamubanja. I think we're just ready. It's just a matter of time. Abantu bo bali ready. Buli gye tuyita statements mulaba zikolebwa. People are ready. Baagala kimu. When are we getting the ballot paper? And the moment we get the ballot paper and we get the ballot box, akalu tugenda kawangula challenge eriemu twebereddemu tutya okulaba ng'obukuumi bwaffe tebubbibwa, cause like it or not, Bosco has to steal this vote. Mulaba nti Bosco okumanya gamubugumye, tolaba kukyalabye ku kavulu ke tumukubye Luweero, tagenda kuddamu ebyo byabadde leero ku TV, tabiddamu, mbalayirira tebakulye, tasobola biddamu. Era weekend ogenda okuggwako agenda zikuba kyere. Costa mwazirabye abagenda Embarara on Friday, mwalaba ekyaliwo abayita ku ssomero lya St. Lawrence London College wane e Mayanga Oweta nga waliwo Costa eziwera 10 nga ziri ready kwetikka abantu bajja Kampala batwala wabe NRM nga zikubyeko ziti mujjukire balina bu Costa bwabo obwa yero bulinga 5 bogenda okusomba abantu ku kavulo ke tubakubye olwaleero. Waliwo eyabadde annyumiza Erubaga abasajja bo bakeera ku makya NRM ne bajja nga banoonya abaana abasiika capati, abaana bakola obwo buli mulimu obwo obuyingiza 5,000 olunaku 6-7 nga bakusanga ne bakuwa omutwalo ne bakuwa ne t-shirt ne bagalinya emmotoka. Ekyasinga okunnuma mu kintu ekyo nga tebakubuulira na gy'olaga. No one could tell you that this is where you headed. They just give you 10,000 ne bakuyingiza mu mmotoka ne bakuvuga. Kaakati Erubaga babatisse, babavuga babatwala ku NRM secretariat kwekalakaasa nti baagala kugoba kitadde abaana baffe aba people power. Kati mba ndi awo ndaba ku bifaananyi bifuluma taba nti ab'NRM Erubaga beekalakaasiza bakoye kitatta baagala kumugoba. Ndaba mu feesi y'omwana gwe mmanyi nga muna people power mukubira nti ssebo olwatuuse nga nnyumiza nti musiisi wa capati tinnabadde awo. Bwe nabadde awo abasajja ne bajja nga batuwandiika nga batuwa omutwalo ne t-shirt nga batuteeka ku mmotoka nga batugamba tulina akalimu ke tugenda okukola kasaawa busaawa batusasula mutwalo. Nabo ne balinnya. Those guys they entered ne babatwala ekyaddondo ne beekalakaasa bwe bagobe kitatta. Ngamba bano abasajja ne NRM bwennyini obwa mafiya babukoleramu. Kwegamba kavuyo kiiriira everything beekyabwe kya ssente era kyobula kati bagenda kwabika emitwe. They don't understand what kind of love is this etasasuliddwa, this love that is not coerced, this love that is just flows naturally. Tebakitegeera. Ate Bosco ku luno ayagala tayagala.
eno generation ye kennyini ajja kudduka kino mbakakasa. Bosco will run out of Uganda if he doesn't die of hypertension. He will run out of Uganda because this generation is not settling for anything less. Ekisooka tebalina eno generation yaffe terina kyefiirwa. Kyova olaba omwana asobola okulekawo byonna byakola n'alumba aluwa. Talina kye kubanga ku mulimu atuulawo teri kijja. Ewaka atuddewo tewali kirabikako. So these guys, we are losing nothing, which means when we are attacking him via the ballot box, we shall be attacking him. There is nothing to lose. Because kati katugeze mulimu abaana bali mu struggle nga maybe they have families. Nenge waka tebalina na mukagaso ngiro omuwala mukyala amugamba ne kati gwe omugaso gwe waka guliwa. Talina za kameza zalekawo. There is nothing to lose basically. So tumulumba tetulina kye tufiirwa. Ekirala febiri byatuwoleza ebyaliwo mu 8 mu 7 tetwamanya those things just naffe bitusanze wano ffe tetwabimanyaako. So you can't start making decisions and choices basing on 1970 problems ng'obitunyumiza. Ffe twagala bipya. President era leero mumuwulidde atugambye ebiri mu manifesto gye mbagambye musomeko mugenda kumbuulira bye mulabyemu. Ebigirimu byennyini exactly byayagala tusinziireko okujajinga leadership yaffe ya people power. Tugambe nti sebo watugamba ensonga semasonga ziri 5. Esooka rule of law and constitutionalism ne restoration of democracy in Uganda. We start judging him by how he has performed as a president as far as restoring human rights in Uganda and respect for the rule of law is concerned. Tugende tumugambe, okay, you promised us very good health care. Then tumugambe sebo amalwaliro nga tulaba ekintu kibulamu nnyo, private sector ekintu ng'ekivuluga. You know, that kind of thing. That's the kind of Uganda we are going to be in. Kati a generation Bosco gyadiringa nayo. Biri byabadde agulirira n'avuluga n'atiisatiisa. We have nothing to fear. We have nothing to lose. Gwe omanyi ekitegeeza omwana otuula ku bajaj boxer pichi and you travel right from Kampala to Arua 300 kilometers on a bajaj boxer on a motorbike. Do you know what that means? Do you know how big such a risk is? That means only one thing. We just want change at all costs, even if it means risking, even if it means paying the ultimate price. I'm not saying that we're reckless, but one thing the message should be clear to everyone. Twagala change at all costs. So all that being said, just like the president has re-echoed the message today, the time for us, Omanyi, was struggle, I've interacted with like hundreds of people, if not thousands. Buli omu n'omubuuza lwaki kino tukikoze, buli omu n'oyogerako naye n'ogezaako tegeera ayingira atya mu struggle. Omu n'akugamba nze mu struggle nkoma kupostinga when I share ekyo kye nsobola. Oli n'akugamba nze mu struggle nsobola kutimba poster yokayokera bwe nkimala. Omulala n'agamba ndi share mukwano kambawo ekyokulabirako. Today you've seen our president. Our president wabadde agenda yabadde akuba mu ngalo, yabadde azina, yabadde akola speech, y'omu ya receiving ebirabo, yawa ebiragiro abapolisi bakole bati. I mean, the guy is doing it all. However, president waffe abadde asobola okugamba nze kantuule mabega mu mmotoka paka etunatuuka campaign venue z'omulimu gwange gwa addressinga rally. He would have chosen to do that. However, he knows if you just choose to remain in your lane, in your lane, I'm telling you, staying in your lane is not taking Bosco. Staying in your lane is not protecting our vote. Kitegeera tekimala twetaaga okubeera nga kuluna amazima byonna tuvuma. Tewaliwo ate sigezaako yonoone bwonoonyi tunaakutereereza eyo. But it's not time to be careful. This is not the time to be careful. This is not the time to be surgical. This is not the time to be precise. This is the time to attack. Let us attack this guy from all fronts.
wonna tumujubise wonna tumukubira olube nga tulumba Bosco gwentegeeza tujubise tumukubira olube tumucyankalanye mu mbeera asobola okukubisa posta gikubise asobola okutambuza obubaka word of mouth kikole atasobola kgenda wala Arua wano kumpi woli kikole. But everyone should be doing something, not just something. You should be doing several things. That is the best way we are going to do this, and it's the only way we are going to survive. So as a Choto, tomorrow our comrades have traveled. Tomorrow tusuubira okufunayo some live broadcasts. Nekiyinza olwokuba we mbabuulidde nti it's going to be a marathon. Each day we are going to be doing 3 districts, which is really so constraining financially and physically. So mujja kwesanga nti in some cases ewamu tujja kuba tetubeera live all the time, naye nga tugenda fuba okulaba nga teams zigenda interchangeably. Leero wano bwakwata Karamoja region n'okwata n'Etteeso, ate omulala abeere mu Busoga, abeere mu Bugisu ne Sebei sub-region, Bunyoli. There is a way we are going to be gye tugenda okwegabanya roles, but all in all nga tugezaako okulaba nga ekintu kikola kikwatayo. We thank you all of you abagezezaako okuyimirira naffe as Ekyoto, abayimiriddewo ku lwa struggle, era tubasaba bannaye temukoowa kintu kino tukikole tukigguse kubanga wali kino, this is the reality. Buli page oba buli group, buli broadcasting house eri mu struggle erina engeri gyekolamu ekintu differently. Mosh kyenkola ojja kwesanga oba Ghetto TV oba Olujjuliro si kyebakola, ate nabo kyebakola nange si kyenkola, naye ekirungi kiri nti buli omu alina kyayongerako nga tetoffaali ddene oba kitegeerekeka. Ojja kwesanga kambawo ekyokulabirako. There are people bestategeera how they do it. I'll give an example of Swengere. Comrade Swengere oyo sikiwa nti amanyi na personal level, naye nze mumanyi kubanga namulabanga ku YouTube. Talina wabeera president waatali, nali manyi yeesimbyewo. The guy is not contesting anywhere, but he's everywhere. And I'm like, wow, of like this gas omujjawa, how do you do this? But then I think you realize comedy yamukola mukama n'amuteekako ekisa. He made a name for himself. Erinnya n'alikola, naye erinnya eryo bw'alikola n'asitukanga ye, just like our president, tekimala. So what is he doing? N'ateeka ebbali comedy n'amusangayo kamukolere mu struggle, kati kupushinga n'ajjira ddala ku front line. And what is more admirable than that? Being on the front line is the most admirable gesture in this struggle. Because mu struggle tulinamu ekizibu. Nze omanyi sitya kwogera mazima, what I watch with my own eyes. Kyangu okusonga nti kino kyandikoleddwa bwe kiti. Most of us are very good advisors. We can advise bannange. Mulimu lukyalako ku peegi z'abanna abalala nga bali mu live n'olyoka owulira gwe kamera gitunuze bwoti, simula kamera, do this, gisimbemu kati n'ogamba kale singa n'oli ali eyo agamba ebyo nga tamanyika okutenta kukusiza oliko, kubanga abaana abo ababeera ku live abeera amagulu gabeera olumu munda mu mmotoka, emmotoka ezisinga si za open roof. Ndowooza group emu yokka erina super custom open roof, naye omwana abeera ku live ng'omukono ogumu gwekutte eri munda mu mmotoka ena akutte kamera, n'ekyo kwakuba omugamba simula kamera ne mulyoka mumusabula noga bannange. But then n'ogamba eriyo abantu b'abenjawulo nga ye waalabye obunafu, avaayo najja n'agamba kankubewo ekiraka. And those are the kind of people that really make a real big contribution to this struggle. See just to advise, much as advice is good, because without advice, maybe we would never be good. We would never even better ourselves without being critiqued. So being critiqued kirungi, naye ate okujja bannange nojja n'oyiwawo omubiri nga muganda waffe Swengere kyakabi nnyo, and I salute you. No, abantu and guys get their small cars. Let me tell you, emmotoka bw'ogireeta mu struggle oba ogisaddaase, bannange obeera ogisaddaase emmotoka ne baginyiga ne bagitomera, no breaks muvugira, because jjukira buli lwova ku convoy n'osigala wekka, abasirikale bakukwatako bayinza okusumbuwa olwa gundi olwa covid restriction, stuff like that.
so obeera olina ofuukula convoy tekuleka emmotoka mubeera ku bunkenke ne bulyoka ogituuse waka naawe n'ogitunulako. People have sacrificed their cars. Sifa abazibagulira naye because of the love they have for Uganda and to see Uganda better, they have done so. And I salute you all comrades who are doing that. So basically today the message I came to carry is every one of us is a weapon in weakening Museveni. Play your role to the maximum. If you can do more than one thing, if you can multitask, I salute you. Njagala okwebaza abantu abatubeererawo eva mu struggle nga weesanga every initiative ejja. Muhammad Segirinya bw'ajja nti kusondera abaana kubajjanjaba ne mubeerawo, kujja abaana mu kkomera ne mubeerawo, ne tubagamba tugenda mu ground ne mutubeererawo. There are people are taking other extra mile. You come to our inboxes ne mutubuulirira ne mutwebaza n'obuulira olinaga Moshi kwata amazzi gaago, push on. It's amazing, you guys. My friend Berina, I don't know if you're Oli, Michala, Remy Akero, Liwa Cabinho, Godfrey, Gamuli Cabinho, all of you, and let me not even mention names. Sharon, all of you guys, Muri Cabinho, because you give us the zeal to keep going. Nature, Mutulaganti, Chibaruma. Njagala quoting her from the Bible because there is a scripture which says, where your treasure is, and it's where your heart will be. Ekyobugagga kyo wekiba n'omutima gwo weguba. Abantu bangi ekyobugagga kyaffe nga ssente. Kitegeeza nti ekyobugagga kyaffe wekiba nga ssente zo muzikwata ne muziteeka mu struggle. Kitegeeza emitima gyammwe giri mu struggle, which is amazing, which is really something that keeps most of us going. However, leka njogereko ne bannayisima kimanyi bangi tebandaba bayinza okuba beebasaba abavuga ndowooza tebalina network. Tukendeezeemuko kusaba ddala okusaba okw'empaka. I for one mulimu netuuka ne mpulira nga it's too much, it's too much, especially okusaba on a personal level. Munkolere kino oyo atakoma ife. Mwawulira nga kisusse nga mune mu bwongo mulira muli kikulumya omutwe ng'okusabiriza okwo nga kususse nnyo tikati kambawo ekyokulabirako bwe tuba nga tubadde tusabiriza luli nga tetunnayingira marathon bweti. Kale ate ke tuyingidde marathon tukole ki bannange? Kubanga kati amazima leero lwenkakasiza mbabalidde trip okuva e Kampala okugenda okukuba ennaku just 4 eza field. Bw'oba opangisiza emmotoka n'oba togipangisiza ng'ovuga yiyo ekitonnyo weetaaga 1.5 million. Bw'oba ogipangisiza weetaaga 2 million. Imagine just 4 days to drive from one district to another ku speed eyo ng'ate okikola thoroughly well. That is a lot of money, comrades. It's a lot of money. I don't know how we are going to do it, but we have to do it by all means. Nenga, I'm imploring you. I'm part of so many initiatives within the struggle. Ngemu kuzo ye welfare to see that these abana bafunira obuzibu mu struggle bayambibwa. Of late, I don't like the way things have been handled welfare-wise. Mulimu abantu abatekinza advantage. I don't want to mention names. Naye buli muntu nandisabye everyone who gets an opportunity n'okola live ng'osabira abaana ssente. Kwegayiridde beeramu omutima guli ogutya Katonda, omutima ogutya Katonda ssente ezo zituuse. Bannange kati kambabuulireko abaana b'ekaya bwabo mubalaba. Waliwo omuntu avudde mu ddwaliro n'aŋŋamba abaana bagenda babatutte mu theatre. Naye ng'omusawo babadde basabye because babadde balina wounds ziri embi ezeetaaga you know where they cut patches of meat off your buttocks ne ku bisambi ne bakubako ne bapatchingawo ne bakola grafting. Abaana bano nga beetaaga grafting naye nga kyetaagisa emitwalo 9 just buli mwaka. Oli nankubira nti tusale amagezi naye nga amazima nange amagezi sigalina kubanga bentadde yesterday ebyo ebintu bye twasiibyemu bentayadde. Ono ali mu ddwaliro waliwo omu ne bamugjayo ate ne bamutwala eno ate ne bamuzunze kanzunzu n'akusukka nakono nga owange kansooka ebintu bino mbyesikemu. So we are causing a lot of confusion esusse. Comrades who are abagezaako okuyimirira ne bannaffe, let us try to streamline these things. Tugezeeko tubeere organized mu so that kati nze Moshi nenzija nensabira abalwadde ssente. Mba sinnavaawo katugeze ne Maaka najja naye n'abasabira. Maaka munnange ow'oku Kyoto mba ndi awo ne gundi ne Ivan Bruce naye najja nga tayogera nga we are just giving these conflicting reports. Kwega tumaliriza we causing a lot of confusion ng'ate n'abalwadde tebayambiddwa cause truth be told kambawo ekyokulabirako abaana be baakwata ku secretariat tebaggwangayo ekitali, tebaggwangayo bakyaliyo mu kkomera.
tebaggwangayo bakyaliyo. There were over 46 comrades in Kitalya okwali Semayisima. Abasinga ne bajja nga bavaayo naye wetuukidde olwaliro wakyaliyo abaana bawera 10 nga bakyaliyo, something which is really absurd, which is not fair, naye nga something is amiss there. Anyway, eyo kanveeyo nga tugenda maaso ng'ekyoto. As the president moves, tulina initiative yaffe teyimirira kubanga kambabuulireko what is happening nti president agenda kuba holding one rally per district. Tekigenda kusoboka kubanga mu rallies nyingi because there are 146 districts in Uganda. Districts 146 I know covering in less than 58 days. Imagine that. 146 in less than 56 days. Kitegeeza president agenda kuba rally emu in an entire district. I don't know if you know what that means. Kitegeeza nti okay, wadde aba atuusa abantu ne bawulira nti president yazze kiba kibuzeemu nnyo. Nga weesanga nti visibility ye ekyetaaga. So as a Kyoto team, mbadde twogerayogeramu tusalaasala amagezi kyekyokukola kiri ki kubanga nze wenzikiririza is to patch up, kuba kiraka. Okuba ekiraka kikulu nnyo. Bwe tuba nga okuba ekiraka kye kikulu, what are we going to do? Kulaba nti wano president tatuuseewo, ffe tugende tukubeewo wano ekiraka. Okugeza posters ze tuziteekeyo, message twongere ogitambuza cause leero ntutte obudde ne mpitawo katono mu manifesto naye njagala nziremu ngisome thoroughly to understand it so that I can njogere nga enva mu mutwe if possible to memorize it. Njagala ngitegeere. So I with the team that tugenda okwongera okwemenyaamenyamu president waava we twagala nga twongera tusigalawo oba si ekyo okusookayo nga twogera okunnyikiza especially eri abantu abatasobole kutuuka ku campaign venues kubanga mujjukire enamba ziri restricted, ziri 2 zokka, and the possibility ya poliisi okukyankalanya enkuŋŋaanya zaffe eri waggulu nnyo, enkuŋŋaanya zaffe obutaba successful. Naye nga kiki tulina okukola? Tubeerewo nga backup. We spread the message, we give out those posters, tuziteekeyo. Ekintu kibeere nga kinnyikira nti n'atasobodde kutuuka ku venue n'abatawulidde ku bubaka buno obw'enkyukakyuka nabo babeere part of this struggle, ekintu bakitegeere. So ekyoto, that is what is taking us there and we are going to really push it and it's going to happen. Kyobulanga n'okupapa si kungi nnyo because we want really to put in that effort ng'egenda kukauntingira ebya ddala nga kijira nga ekintu tukinywereza ddala. Let me go through some of your comments. Let us give Segirinya the deal of hospital cause agusobola bulungi. Each and 10 youth remaining. Dorothy Namu, thank you so much for the service. Thank you. Sigenda I'm not going to comment about names. Wadri Kasiano must go because he didn't stand for truth. Yeah, abo banyampi, abo bagayi banyampi baagala bifo betagana kusabula baveeyo. They have denied Honorable Kyagulanyi Ssentamu to sleep in a note in Northern Uganda. Only president namwe tayinza kubula wa kusula ekyo kyenjagala. Temutya. Let us keep giving. That's the only way we can make it. Thank you, Muchanda Mutebe. And I thank you so much for the contribution. But some people, they are taking it as personal business. That is totally true. Ekyo sikiwakanya era wemba meeting amaaso ku maaso mbaatulira ne mbagamba mmwe ekintu kye mukola you costing us. Kituufu. Dorothy Nam, buli comrade ali ekitalya giri 42. Aba prison of course nabo basabayo olumu 2 oba 5 obwo omwana tebamuteera awo then mpola roughly omwana avirayo 5,000. United Kingdom paid bail for 10 comrades. Hey, badde sikimanyi naye naye nga abaana bakyaliyo bambi and it's not fair. Ate mujjukire buli we tuyita bongera kuyoola baana kubagattako. But anyway, ng'ekyoto we keeping pushing. Essimu eziyitawo wansi waliwo MTN eriko +1 erimu ensobi that one terina kubaako. Both numbers ezo zange ku lw'ekyoto. Sente zo ziba zizze gyendi. And there is I'm straightforward era nzituuse wa treasurer kulaba nga tutambula and we are going to do some tremendous work and you'll see the results. So as I conclude tonight, mumbulireko mu manifesto abagisomyeko njagala kulaba wano mu comments ki ekirimu oba temunnabisoma manyi temwagala kusoma. Abazungu baagamba engeri y'okukweka ekintu omuddugavu is
engeri, the only way to hide something from an African is to put it in a book. You write it in a book. Some of you don't want to read, but Mbasaba, kindly go to go read through the manifesto. We need to really understand that. I'm going to read it and I go. President Java. I'm joining the trek. Ngenda tandikira Moroto. Sabule waggulu awo nzikirire wansi nsawo mu Soroti Mbale nzije paka eno yonna. Most of these candidates bembadde hosting ku Kyoto. ngenda funa omukisa okuba meeting akompiteko ne mu constituencies zaabwe physically with the team tulabe nga twongera ku visibility ya president nga tubannyonnyola ng'ekintu tukizimbira ddala, but most important of all mobilizing people okubeera nga beeberera. Nafuna Susan said some posters to Sebi region. I pray that we get the posters. I pray that people stand with us. Lukanga Prokin, you thanking me. The sharers, I salute you. Pushing our messages because I know at the end of it all we are going to be victorious. This thing it's not a joke, by the way. Ekintu kino zokusooka omanyi bw'okibeera ewala oli mu kikanga ekitategeerekeka. Bw'olaba ekiri ku gundi bw'okirabira ku gundi bw'okirabira ku live oyinza okugamba abantu abo tebalina byakukola. I just challenge you guys. Jangu okibeeremu, come be part of it. You don't know what you'll be overwhelmed, comrades. Mujja kukyagala, you push and you just feel how possible it is. So comrades, I salute you. Angela sinnamuwuliza essimu ze teziriiko, ngezaako okunoonya to see if I can catch her. Naye sinnamufuna, essimu ze teziriiko, but I think she'll be out. She's an iron lady. Berina Fuller, thank you so much for being with us. Zainab Ali, simanyi oba bamutadde oba tebannamuta, naye ngenda mukubirako nga tetunazuuka. Bwe kinaba kigize, you'll be seeing the post. Bana bamutadde mujja giraba ku Kyoto ng'afuddeyo. But all in all, teri kuzikiza, just like our motto says in ab'Ekyoto, Ekyoto teri kuzikiza. Bannakyoto mwebereremu. From me and the entire team eya Kyoto Reloaded, tubaniriza mu maka gaffe amapya. Ndooza mugenze mukimanyira Reloaded. Simanyi bwe kirabika. Naye nga I hope you love it. Kyoto TV, I hope you love the platforms. I hope the service is good. Keep supporting, keep subscribing, keep sharing. And you never know. Hey, you are one of those people abataddeko ettofaali ddene nnyo okulaba nga Uganda efuuka ekyo ekirooto kye tulina. Uganda becomes new and we are getting there by the grace of God. Yeah, I'll say good night.